Stell dir vor, du beginnst deinen Tag mit einer klaren Absicht, mit einem Gebet, das nicht nur Wort sind, sondern wirklich ein Energie vermittelt, die els im Dich herumvorandout. Connie hat uns gelehrt, dass die Kraft des Worts und des positiven Denkens den Verlauf unseres Lebens verändern kann. Weil wir mit Schöpfer des Universums sind und des Wort ein Magnet, der Frieden, Liebe und Fülle ansieht. Es ist nicht einfach ein hübscher Satz, denn wir aus Gewohnheit wiederholen, sondern ein Schwingung, die unsere Seele mit der universellen Energie verbindet. Wenn du anfängst, Bewusst zu sprechen. Wenn jedes Wort aus dem Herzen und aus Glauben kommt, verfnest du die Türen, damit das Gut zu dir flieht. Das positive Gebet ist jener heilige Schlüssel, der dich nicht nur beruhigt, sondern den inner Kraft weckt. Damit du das ansiehst, was du wirklich verdienst. Hut mich stich, ich dich einladen, einen Moment innezuhalten und die Kraft in dir entzerkennen. Oft lassen wir zu, dass höher Gergush, Sorgen und Zweifel uns den Frieden rüben. Aber Connie erinnert uns daran, das wahre Frieden ihnen instead. Wenn wir unsere Gedanken mit dem Licht der Leben, der Fall in Einklang bringen, die das Universum uns schenken möchte. Du brauchst nichts, Ugers dich, vollständig zu fühlen, nur innerlich Verbindung zu deinem Selbst in die geschieht, dass du els gut verdienst, dieses Gebet das wir gleich teilen werden, ist keine sofortige, sondern ein bewusst Praxis. Es erfordert, dass du dich verfnest, dass du jedes Wort als zusammenfühlst, den du in deiner Seele pflanzt. Im Lauf des Tages aufblüht. Wenn du es wiederholst, tu es mit Überzeugung, im Glauben daran, dass du bereits Jean Ruhe, Jean Leb, en Jean voll empfangst, die du dir so sehr wünscht. In Konisler beginnt els in Geist, was du mit Überzeugung denkst, ansprichst, manifestierst sich. Wenn du deinen Geist mit Sorgen, Ängsten unzweifelt füllst, wirst du mehr davon ansehen. Aber wenn du positive Gedanken kultivierst, voller Glauben und Hoffnung, wirst du zum Magnetun für wunderbar Erfahrungen. Deshalb ist dieses Gebet weit mehr als Wort. Es ist ein Ekati der Stiefung. Stell dir nun vor, wie den Tag war, wenn du in mit diesem Gebet beginnst. Den persönlich Kraft und den Verdianon bekruftigt. Fühl, wie jedes Wort in den Wesen eindringt und dein Licht austen. Das jede Schattenzeit von Angst oder Unsicherheit auflöst. Dieses Licht ist den Verbindung zum Universum zu jener unsichtbaren, aber mächtigen Kraft, die immer bereit steht, zu unterstützen. Denk daran, voll ist nicht nur Geld. Sie ist Wohlbefinden in jeder Hinsicht Gesundheit, Freude, gesunde Beziehungen und die voll an Möglichkeiten. Wenn du den Hers und den Geist für diese Energie verfnest, antwortet das Universum aufweisen, die wir manchmal nicht einmal iranen, bitte nicht nur das, was du kennst. Vertra darauf, dass das Best zu dir kommen wird, manchmal in unerwarteten Formen. Die Liebe, die du ansiehst, beginnt ebenfalls bei dir selbst. Connie lehrt, dass es grundlegend ist, sich selbst zu lieben, unabhängig und ohne Urteil. Liebe empfangen zu können. Dieses Gebet hilft dir, dich mit jener Inner en Liebe abzustimmen, die von niemand anderem abhängt und die einmal gepflegt, noch oan strahlt ungesund, lichtewel Beziehungen.
Enziet, Frieden, Liebe, unvoll. Drei Skullen, die einerfolds unglückliches Leben tragen. Wenn du mit Absicht, ungloben betest, erschiffst du ein Energiefeld, das die den Aspekt deiner Realität beeinflusst. Die Schwingung, die du außen das, ist die Sprache, und die der das Universum entwertet. Und die stärker unklare dies Schwingung dies Schwingung ist. Desto mehr richten sich die Umstände zu deinen Gunsten aus. Es ist normal das, auf dem Weg zu viel Aufkommen oder, dass das Tempo des Lebens uns dies Verbindung verlieren lässt. Aber dieses Gebet kann den Anker sein. Ein Zufluchtsort, zu dem du jeden Morgen zurückkehrst, dich darin zu erinnern, wo du bist und die, was du verdienst. Conny lehrt uns das tiefgreifend verderun. Ihnen beginnt, mit einem ruhigen Geist und den offen Hasen. Darum lädt ich dich ein, dies Wort nicht nur zu rezitieren, sondern sie zu fühlen. Mach sie zu deinen eigenen Sprich, sie mit der Überzeugung, dass jeder Tag ein neue Chance ist, das Beste anzusehen. Es spielt keine Rolle, wie den gestern war oder welch Hindernis du denkst, die dich aufhalten. Heut ist der Tag, den Energie an deinen Glauben zu erinnern. Wenn du dieses Gebet wiederholst, stell dir vor, du bist ruhig, umgeben von weisem Licht, spürst, wie dieser Frieden dich umhält ungestört. Stell dir vor, dass die bedingungslos Liebe in dir geboren wird und sich in die Welt ausdehnt, einen Kreis positiver Energie erschaffend, voll wie vollen Form von Gesundheit, Freude und Möglichkeiten zu dir kommt. Das ist die Kraft des bewussten Gebets. Du bist auf diesem Weg nicht allein. Die universelle Kraft ist immer bereit, dir zu helfen. Du musst ihr nur mit Glauben unterwerfen. Die mit deinem Wunsch noch Erfüllung schwingen, die Turfnan. Dieses Gebet ist die tägliche Einladung, dich mit jener Kraft zu verbinden und dich daran zu erinnern, dass du würdig bist für Frieden, Lebe und Fülle. Also, schließ jetzt für einen Moment die Augen und wiederhol. Mit mir dieses Gebet, mit deinem Geisten und dem Geist unless jedes Wort in die Tief deines Wesens hineinwirken. Wenn du den Tag mit dieser Ehrlichen Verbindung beginnst, verwandelt sich die Energie. Es ist kein bloßes Ritual, sondern ein Praxis, die dir das Bewusstsein weckt. Das jeder Augenblick ein Neuanfang ist eine Gelegenheit. Das Anzusehen, was die Seele wirklich schlägt, Conny lehrt, dass der Geist, wie ein Gartnis, und jeder Gedanke, ein Sein. Pflanz die, do Samen des Friedens, der Liebe und der Fülle, wirst du bald Frucht der Freude und des Erfolgs sehen. Dieses positive Gebet ist auch ein unsichtbarer Schutzschild. Der deinen Geist und deinen Geist vor negativen Einflüssen bort. In einer Welt voller Unsichtbarkeit und Lärmbrauchen, wo einen heiligen Raum in uns in dem Ruhe und Vertrauen herrschen. In dem du dies Wort mit Absicht anrufst, sagst du dem Universum, dass du bereit bist. In Harmonie, zu leben und die nichts, weniger zu akzeptieren als dies, was deinen Geist erhält. Vielleicht hast du in der Vergangenheit Hindernis erlebt. Die unüberwindbaren Momente, in denen Zweifel verdunkelten. Da dieses Gebet ein Werkzeug, das dich des ist, deren erinnert, dass in dir ein viel größere Kraft exist, war schwer Gott. Wenn du in Frieden und Liebe schwingst,
wirst du zum Magneten für Lesungen, für positive begegnen, für Chancen, die dich deinen Truman erbringen. Die Kraft des Bewussten, Gebets Lied in seiner Foodkeit. Die Schwingung zu verändern, mit der du, dich mit der Welt, beginnst, get nicht darum, passiv zu bitten, Sandorn, mit, aber zu gang zu. Bejohande zu, bisu zu, bereit bist, zu empfangen. Volleste keen fern Ziel, Sondorn ein Relit, die zu manifestoren, beginnt, sobald du deinen mentalen Fokus veränderst. Denk, daran, das, was du bist, und die hast, aus jener Energie entsteht, die du kultivierst. Wenn du den Hers mit Frieden fühlst, siehst, du Menschen an, die auf derselben Frequenz leben. Liebst und respektierst, du dich selbst, spiegelt, sich dies Leben deinen, Beziehung, Steff Nest, du dich mit Dankbarkeit, und Vertrauen für voll, Antwortetas Universum, mit große Giget, in vielen Formen. Kani elatian sein zu, verstian das Gebet nicht nur Wort sind, sondern ein Aketi de Glaubens und de Bewusstseins. Der Glaub, der Diocese, Gebet treit, ist der Schluss. Der die Turende Universums Fefnit, Demut, Gatlich Energie in den Leben fließen. Ist das tief, Vertrauen, das auch, wenn du die Ergemis noch nicht siehst. Den Absicht die Grundlagen für ein Erfoltier realit. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie du dies positive Energie, den ganzen Tag, aber beibehalten kannst. Die Antwort liegt in besten Digit und klarer Absicht. Reicht nicht das Gebet einmal zu wiederholen und darauf zu warten, dass sich alles ändert. Du musst immer wieder zu im zurückkehren, wann immer du spürst, dass den Geist abschweift oder Negativität eindringen will. Dies tägliche Praxis stärkt den Verbindung mit dem Göttlichen und beste den Innerkraft. Ojerdem verstärkt jedes Mal, wenn du Dankbarkeit für das, was du bereits hast, empfindest, für die kleinen Signanja, die oft übersehen die Kraft des Gebets. Voll und Liebe wachsen, wenn du die Richtumer anerkennst, die bereits in deinem Leben existieren. Sei dankbar für Gesundheit, für die Dachüber, deinem Kopie, für die Luft, die du atmest, für die Menschen, die dich lieben. Das positive Gebet ist auch ein Einladung Kontroll la Schule zu, Lobensprozess zu vertrauen. Uft versakan, wir din zu orzwingen oder uns aber die zu sogan. Da kann Ehrenart uns deren, dass das Universum stets zu unseren Gunsten wirkt. Wenn wir in Einklang mit unserer Wahrheit sind, lass den Frieden, den du ansiehst, die Führung sein, die den Gedanken, beruhigt und die den Hers pfeffnet. Visualisier, rend du das Gebet sprichst, wie an Reins, Weises liegt auf dich herabsteht. Dich in Schutz an die Heiland Energie halt. Spür, wie Diocese, liegt Spannungen elgest. Angst vertritt an den ein Rom tiefen Friedensschaft. In diesem Rom, lat den Zelle wieder, offen den Geist klärt sich. Mighty Liebe, und Vertrauen zu erschaffen. Dieser Moment des Gebets ist auch ein Einladung zur Demut, und zur Anerkennung, dass wir aber, wir magtaj Schöpfer sind. Til eins Gurgeran Ganzen sind. Wenn du dich mit dieser universalen Kraft verbindest, richtest du dich nach einem Fluss von Energie aus. Der unendlich, reichlich, unstets, für dich verfügbar ist. Es gibt keine Grenzen für das, was du ansehen kannst, wenn du aus dieser Verbindung heraus schwingst. Vergiss nicht das die voll, die du ansiehst, akij, nur den Leben berührt, sondern sich,
Ochof die Genigen, Dich, Harem Ostent. Wenn du Frieden an der Liebe austrahlst verwandelt sich dein Beziehungen, dein Umfeld wird harmonischer, und du trägst dazu bei, ein besser Welt zu schaffen. Geeds, Gebet, jeder, positive Gedanke ist, einsam, den du nicht, nur für des, collective Wohl, seint, bewahre also des Praxis, lebendig. Diesen heiligen Dialog zwischen deiner Seele und dem Universum. Ja du Teg, en dem du mit, diesem Gebet, Stardust. Stärkt dein unsichtbares Netz von Energie, das den Trum, Tun, Frieden, und den Persönlichs. Walks dem Treit. Unterschätze nicht die, matcht. Die in deinen Worten und die deinem Glauben liegt. Dies ist nicht nur ein Botschaft zum Auswendiglorn. Dies ist ein Aufruf zur inneren Handling. Zur Bewusstsein Transformation. Rend, du deinen Tag fortsetzt, Erinner, dich daran. Das Gebet der Leuchtturm ist der deinen Weg erhält. Der dich veranker in der Gewissheit des das Bestverdienst, und das Universum, bereit ist, es dir zu schenken. Fahr fort dies Wort mit Glauben zu wiederholen. Voll ihr Schwingung in jeder Zell, Deens Körpers unbeobacht, sich das Leben langsam, auf wunderbar, unberührend, wisverndart. Dies ist, das Gas, Geschkani uns, hinterlassen hat. Die Guschheit, das. Wenn du dich durch Gebet und Positives denken, mit dem Gatlichen, verbindest nichts unglitschst. Denk daran, das Jedes Wort, das du mit positiver Absicht aussprichst. Wie ein Leuchtturm ist. Der die Energie des Universums, zu dir litet. Es ist nicht nur eine Affirmation, sondern ein Schwingung. Die den Umspang dort, und dir das bringte, was du wirklich brauchst, in voll zu leben. Conny lehrt. Das Gedanken matcht haben und das Wort. Das Vehikel ist dies, matcht zu materialisieren. Wenn du dieses Gebet praktisierst, lidst du Frieden ein. Das in dir want undied spur von Angst oder Unruhe auflässt. Die deinen Tag streng kennt. Innerer Frieden ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern die Fähigkeit, Gleichgewicht Ungelesenheit zu bewahren, selbst wenn die Welt unsicher ist. Indem du dich mit diesem Frieden verbindest, wirst du so Magnitude für Situation und Dimension, die den Schwingung erhöhen. Die Liebe, die du ansiehst, beginnt mit der Liebe, die du dir selbst schenkst. Dies Liebe ist kein Egoismus, sondern die tief Anerkennung, deines Worts und deiner Wort. Wenn du dich wirklich liebst, ohne Bedingung und dir Ziel strahlst, du ein so kraftvoll Energie. Aus das du aufrichtig charman Ischkihungen ansiehst. Das Gebet veröffnet den Hers. Den Bedingung slows Liebe zu empfangen, die du verdienst. Die voll, die du herbeiführst, ist nicht auf das Material beschränkt. Sie ist ein ganzheitlich Verflusserung. Die Gesundheit, Kreativität, Freude unpersönlich, Erfüllung umfasst. Conny lehrt das, wenn wir Geist und Herz auf die Energie der voll ausrichten, das Universum großzügig antwortet, das voll seht, sich in Chancen, Inspiration und der Fähigkeit, geht heraus für Durang zu meistern. Geht's mal, wenn du versekt bist, in Zweifel oder Angst zu verfallen, erinnere dich an die Macht deiner Wort. Du kannst zulassen, das negative Gedanken dominieren, oder du kannst mit Glauben dieses Positive Gebet bekraftigen, die will bei dir, Liebe, Frieden und die Voll, und die Bost einen soliden Weg zu einem erfüllteren Leben. Unterschätze nicht die Working dieser täglichen Praxis. Indem du sie lebst, veränderst du nicht nur den Realität,
sondern beeinflusst als Dimension dich. Die positive Energie, die du aussendest, ist entsteckend unterstützt eine Kettenreaktion, die das Kollektiv Wohl steigert. In diesem Sinn nutzt, dein Gebet nicht nur dir, sondern trägt zu einer harmonischen Welt bei. Stell dir einen Moment vor, wie dein Tag war. Wenn all dein Handlungen, goda gundigwa, Gedanken und die Gefühle von dieser positiven Energie durchstrungen ren. Denk an Beziehungen die immer liebend verstandens fließen, an Chancen die Mahilos kommen, und an erhöhst. Das in Rouge schlecht, ungatcht oft tender Harus, fortrange. Dieses Gebet ist ein kraftvolles Werkzeug, zentriert, mit deiner HCXen Essens verbunden zu bleiben. Es ist nicht nieg, es auswendig zu lernen. Voll es mach es zu deinem mit aufrichtigkeit en Vertrauen. Jeder Tag ist eine neue Möglichkeit, dies Verbindung mit dem Universum und die it dir selbst zu stärken. Indem du dieses Gebet zur Gewohnheit machst, pflanzt du Saten der Transformation in deinem Leben. Dies Saten wachsen mit der Zeit und die tragen Früchte Friedens. Der Liebe und der Fall Inhalt und Fall. Der Schlosselit in besten Digit und klarer Absicht in Glauben. Dass du das bestverdienst und bereit bist, es zu empfangen. Spürjets wie dies positive Energie dich umhalt, wie ein warm Umarmung. Die dich schützt dun vorwärts treit. Lass dieses Gefühl in dir weiten undigiten Winkel diens, seins mit licht an Hoffnung vollen. Das ist die wahre Essenz des positiven Gebets. Den iners Leben zu verwando, sada sich auch den Ugeres Leben wandelt. Verges nicht das Universum antwortet stets auf die Schwingung, die du aussendest. Darum ist es grundlegend, Geist und Herz in Harmonie zu halten. Immer, wenn du Dankbarkeit unvertrend empfindest, sendest du dem Kosmos ein Botschaft. Ich bin bereit, all das Gut zu empfangen, das du für mich bereitwalt. Dieses Gebet ist auch ein AKT der Demat qui die Anerkennung, dass wir obwohl wir mächtig sind, Teil 1 Gurgeran Gunzan sind. Indem du dich mit dieser göttlichen Kraft in Einklang bringst, wirst du zu einem Kanal des Segens. Nicht nur für dich, sondern auch für alle dich herum. Es ist ein tugendhafter Kreis, in dem Frieden, Leben voll endlos fließen. Erlaub dir also, den Herz und deinen Geist für dies Erfahrung zu öffnen. Lass das Gebet dich mit deiner Inneren Kraft und der universalen Energie verbinden, die els treit. Vertrau darauf, dass Jedes Wort, dass du mit Glauben aussprichst, ein heller und voller Realität für dich erschafft. Wenn du deinen Tag fortsetzt, träg dies Schwingung von Licht und Liebe mit dir. Lass sie den Enkedan entlang dann leiten. Das ist der Schlüssel zu einem authentischen Leben voller Sinn und Erfüllung. Jeder Tag ist eine neue Chance zu neuem Leben deinen Geist von Gedanken zu befreien, die dir nicht dienen, und die Dienstelle mit jener positiven Energie zu füllen, die Frieden, Liebe und die Fülle entzieht. Denk daran, die Macht liegt in dir. In deiner Fähigkeit zu wählen, wie du dich fühlen willst, Schwingung du, in welch Schwingung du in die Welt sendest. Wenn du bewusst willst, beginnst du nicht nur deinen Tag, sondern dein ganzes Leben zu transformieren. Das positive Gebet, das du praktizierst, ist kein passiver AKT, sondern ein aktives Versprechen an dich
selbst, sag dem Universum. Ich bin bereit, das Best zu empfangen. Unditchgeffen, mich genier, unendlichen voll. Die Jenseitsday sicht beren, existiert. Dies Offenheit unter dies, Glob verbinden, dich mit einer unsägbaren Kraft. Die immer bereit, ist dich zu, unterstützt, unabhängig von ihren Umständen. Connie lehrt, dass der menschliche Geist wie ein Magnet ist, sieht das an, worauf sich meisten fokussiert. Füllst du deinen Geist mit Sorgen, Unzweifel, wirst du mehr davon sehen. Füllst du in mit Hoffnung, Vertrauen und positiven Affirmation, wirst du sehen, wie gut's beginnt zu kommen. Das Gebet ist ein machtvolles Werkzeug. Den Gedanken auf das Ausrichten, was du erschaffen möchtest. Auer du stärkt dies Praxis den Selbstwertgefühl und den Selbstliebe. Sprichst du mit dir Selbstwert des Friedens undervoll. Baust du einen inneren Dialog auf. Der dich verand, bringt, du hörst auf. Den schärfster Kritiker zu sein, und die wirst den bester Verbündeter. Dies innerwanlang spiegelt sich in deiner Energie und den in deiner Art. Mit endoren umzugen. Verges nicht, warvoll ist umfassend. Sie umfasst nicht, nur material Mittel, sondern das vollständige Leben, Gesundheit, Glück. Harmonisch Beziehungen und persönliche Erfüllung. Wenn du dich durch Positives Geb, mit DSR Wahrheit in Einklang bringst, siehst du Erfahrungen und Menschen an, die dein Leben in all diesen Bereichen berichten. Dieses Gebet ist auch ein Erinnern daran, dass du das Best verdienst. Oft sabotieren, wir unselbst oder glauben, wir seien nicht würdig für Frieden. Leben voll, dies Überzeugung ist nur eine Illusion, entstandonos, alten Wanden oder begrenzenden Mustern. Die constant Praxis des positiven Gebets programmiert deinen Geist neu. Befreit dich von diesen Glaubenssitzen, Schaffraum, damit die vollfrei fließen kann. In Zeiten der Schwierigkeit oder Unsicherheit ist die Rückkehr zu diesem Gebet ein Akt von Mut und Selbstversorgung. Es ist wie ein Licht inmitten der Dunkelheit, das dich daran erinnert, wo du wirklich bist und welche Kraft in dir wohnt, egal was drogen geschieht. Innen gibt es immer ein Zuflucht von Frieden und Liebe, zu der du gehen kannst. Wenn du dich täglich mit dieser Energie verbindest, wirst du subtil, aber tiefgreifend werden, den Geist wird klarer. Den Emotionen ausgeglichener und den Entscheidungen treffender. Du fühlst dich präsenter und mehr im Einklang mit deinem Zweck. Das ist wahr, voll, in Harmonie mit dir selbst und der Welt zu leben. Mit jeder Wiederholung dieses Gebets sein Ped, du einen sein, der mit Geduld unabhängig wuchs. Du brauchst keine sofortigen Ergebnis, sondern Vertrauen in den Prozess und die in den Fähigkeit, das Leben zu erschaffen, das du dir wünschst. Inner Transformation geht immer darüber voraus. Spür, wie dich dies Praxis stärkt und trägt. Wie geht's wird, dass du mit Globan aussprichst. Ein Akt der Liebe zu dir selbst unsam ist. Lass dies Energie dich den ganzen Tag begleiten, den Schritt leiten und den Hers mit Hoffnung und Vertrauen füllen. Denk daran, du bist nicht allein auf diesem Weg, die Energie. Die du entziehst und es dies mit einem universalen Feld von Liebe voll verbunden, das unendlich ist. Jeder positive Gedanke, geht's aufrecht dich, Gebet treit dazu bei, ein besser, harmonischer Welt zu erschaffen.
tro darauf, das der Frieden, den du suchst, bereits in dir ist. Du musst im nur die Terefnen en herrenlosen. Die Liebe, die du wunst, beginnt bei dir und die voll, die du erzahnst, manifestiert sich, natürlich, wenn du in Einklang mit dieser Wahrheit lebst. Wenn du weitergehst, halt dies Praxis lebendig in deinem Herzen. Lass das Positive Gebet, den Ankerstadt, deinen Zutlexert und den Kraftquell sein. Egal, was du erlebst, das in dir ein, Megtage, Energie want. Die dich treit an zu dem Leben fort, das du verdienst. Ich lade dich nun ein paar zu machen und dich zu fragen. Was bist du bereit, in deiner Denkweise zu verändern? Den Leben für dies Energie zu öffnen? Welch nuan, Toren kenten, sich für dich öffnen. Wenn du erlaubst in die voll zu glauben, die du verdienst, erinnere dich jeder Kleinschritt in Richtung Positivität ist. Ein großer Sprung zu einem erfüllteren, glücklicheren Leben. Wenn dies Botschaft bei dir Resonanz gefunden hat, teil sie mit jemandem, der hut euch ein Licht bentätigt. Terlass einen Kommentar erzähl. Welches Wort oder welcher Satz dieses Gebets dich am meisten berührt hat. Oder wie du vorhast, dies Praxis in deinen Alltag zu integrieren. Den erfahren kann geno die Inspiration sein. Die Gemen anders sucht. Verges nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungen Gunkel zu aktivieren. Damit du keine der kommenden Videos verpasst. In denen wir gemeinsam Vita lernen. Unseren Geist und Geist zu transformieren, und all das Gut und zu sehen, das Leben zu bieten hat. Jedes teilen, jeder Kommentar, und dies Gefgeld, mir hilft, dies Botschaft, zu Menschen zu bringen, diese Broschen. Denn dies Gemeinschaft die wir aufbauen, ist ein Raum, in dem Licht, Hoffnung und Transformation für alle möglich sind. Danke, dass du hier bist, den Herz gewnet, hast until dieses wie Jesu, einem Leben voller Frieden, Liebe und Fülle bist. Denk, deren Verderung, beginnt in dir mit einem Wort, einem Gedenken, einem Gebet. Unterschätze nicht die Macht, die du besitzt, den Realität zu erschaffen. Universum ist bereit, auf deinen Ruf zu antworten. Du musst nur den ersten Schritt tun. Wir sehen uns im nächsten Video. Wo wir wieder gemeinsam entdecken werden, wie wir AHOs unser besten Version leben. Bis dahin, Frieden, Liebe und Freude stets begleiten.